At 5 a.m., the Norwegian sprinter delivered the final draft of the Declaration of Principles for Peace between Israel and the PLO. It stated that as a first step, Israel would withdraw from Gaza and Jericho and grant the Palestinians authority for self-governance. In the second stage, which would take place within a year, the Palestinians' authority would expand to most of the West Bank. And within 5 years, a permanent peace treaty will be signed, addressing the core issues of settlements, Palestinian refugees, definitive borders, and Jerusalem. The people are rejoicing, celebrating the occasion, and that they are waving olive branches and they are singing, and they sent us a message of solidarity. Do you realize what's going on today here? What is going on? Do you understand the situation? The Palestinian state is emerging. Yitzhak didn't want to come to Washington. He says, I don't want to see Arafat. Finally, Yitzhak shook the hands of Arafat. He turned to me and he says, now it's your time to shake his hands. You went through the hell, now I have to go through the hell. It was very difficult for him. Well, why do you think it was so difficult for him? Because he was against the PLO, because his heart wasn't there, because he saw in Arafat a terrorist. But, I cannot change the past of anybody. Finally, Yitzhak said it, you make peace with your enemies, not with your friends. When you shook hands with Mr. Rabin, it looked like it was your idea, not his. He hesitated a little bit, but I insisted, and I continued stretching my hand to him. Now, looking at the longer term, do you recognize that if Mr. Rabin has his way, Jerusalem, as he puts it, will never be the capital of a Palestinian state? Do you recognize that? Do you accept that? He said Jerusalem, not unified Jerusalem. Yes? He said Jerusalem. Yes. He's a politician. He knows exactly what he is saying. The Israelis will never pull back from Jerusalem. They never will they? Do you believe they ever will? Yeah, I think if there is a will, there is a way. But there isn't a will on their side. Who knows? Who knows? Some weeks ago, nobody was imagining that we'll find a solution and this agreement. Our partner, our cousin, Ashrawi. ליצחק רבין ולשמעון פרס וליוסי בני ולחבריהם. אני אומר לכם, אנחנו נתגייס ואנחנו נצליח! אנחנו נצליח לעצור את הסכנה הזו! אנחנו נצליח! כי העם הזה הרבה יותר חזק מהממשלה שלו. It was only a matter of time until the Likud used the talks to make Rabin and Peres seem like traitors who were conspiring with the murderous Arafat. לכו אל העם, תאמרו את האמת, תגידו זאת כוונתנו, למסור את ליבה של ארצנו לערפאת, להקים שם מדינה פלסטינית. לכו אל העם, ולכו אל העם לפני שתבצעו את הדבר. שלום רב לכם, הטבח בחברון, עשרות פלסטינים נורו למוות מאש של מתנחל אחד לפחות, בתפילת הבוקר במערת המכפלה. At 5 a.m. on Friday, February 25th, Dr. Baruch Goldstein, a religious settler dressed in his army uniform,
grabbed an Uzi submachine gun and opened fire on the people in prayer at the Cave of the Patriarchs. 31 people were murdered during the massacre that ended only when Goshen himself was killed. The news spread quickly, and violent riots broke out across the entire occupied territories. Israeli soldiers opened fire on the protesters, killing 9 Palestinians and injuring hundreds more. Goldstein quickly established a fan base among the settlers. Hundreds attended his funeral, and many of them praised him as a hero and a saint. יהודי שהוא רוצח, הוא רוצח, והוא איננו יהודי. יהודי שהוא נאצי, הוא נאצי, והוא לא יהודי. אדם שאמור היה להיות יהודי, בא מאחורי הגב, ותוקע כדורים בגבם של מתפללים במקום קדוש לערבים ולנו, מחסנית אחרי מחסנית. זוועה עוברת אותי. למי אני אשווה אותו? אשווה אותו לערפאת. אני לא רוצה להשוות אותו לאף אחד. נאמר שערפאת עשה שגיאות, ואני אומר, עשה שגיאות גם חטאים. אבל ברגע שהוא קם ואמר, הקץ למלחמות, אני מכיר בקיומה של מדינת ישראל ובזכותה לביטחון. ערפאת היום הולך ועליו מרחפת סכנת חיים, לפי דעתי, מפני שהוא החליט להפסיק את הרצח. אני לא מרחף. אני יש דאגה לילדים, ואני יודע שלילדים צריך פרטנר. רק לך יש דאגה לילדים. ואני מעוניין שערפאת יהיה פרטנר, שיכול לעשות שלום. רב נבנת, קורא אותך פעם שנייה. זאת האחרונה אולי. להוביל את עמו לשלום, ואני אומר כאן אמת, צריך פרטנר אמיתי, כמה שזה קשה, ולעזור לפרטנר הזה לצאת מהמשקעים של רצח ושגיאות וטרור, ולשבת יחד איתנו ולחפש דרך חדשה, לא לחזור על מה שהיה, לא לחזור על נחלי אדם, לא לחזור על חוסר המוצא, לא לחזור אל האין דרך, ולתת לכל לרעוד, להתמוטט, להתעייף. Our worst nightmare had come true. Arafat was torn between his people and the need to appease the Americans and the Israelis. He is slowly losing his credibility in the eyes of the Palestinians. He is losing control. The people now are totally convinced with the attitude of Hamas after the massacres. So what do you think will happen to Fatah, for example? They are going to lose much of the support of the people who believed in Fatah at the time. You know that people in Israel are really terrified of revenge now. Yes, everybody is angry, actually, and it is expected for the revenge. When Oslo was signed, 82% of Palestinians supported Oslo. And they saw hope. And they gave every chance to get hope. And then, with their eyes, they continued to see business as usual. Settlement activities, incursions, demolishing farms, and so on, and so on, and so on, business as usual. This is the land that's supposed to be a Palestinian state. Why are they building settlements? אנו שולטים על למעלה מ2 מיליון פלסטינאים באמצעות צה"ל ומנהלים חייהם על ידי מינהל אזרחי.
אין זה פתרון של שלום. אנו יכולים להמשיך להילחם. אנחנו יכולים להמשיך להרוג ולהמשיך להיהרג. אבל אנחנו גם יכולים לנסות ולהפסיק את מעגל הדמים הבלתי נגמר הזה. אנחנו יכולים לתת סיכוי לשלום. אתה, אדוני ראש הממשלה, התבטאת לפני ימים אחדים בצורה מזעזעת. התנ"ך, אמרת, התנ"ך זה לא הטאבו שלנו. ואילו אני אומר, התנ"ך הוא הטאבו שלנו, הוא המנדט שלנו, הוא שטר הבעלות שלנו. קהל אלפים אכן התאסף כאן כדי למחות נגד אישור הסכם הביניים ונגד מה שהמחנה הלאומי מכנה הפקרת הביטחון ונטישת חבלי מולדת. אני שואל את הקהל העצום הזה, היש פה מישהו ביניכם שמאמין ליאסר ערפאת? אתם אומרים לא, אבל יש פה מישהו שאינו מתחשב בדעתכם. האדון רבין. The face-off wasn't between Israel and the Palestinians, but between those who supported peace and those that objected to it. רבין, אני רוצה לחזור למתנחלים. למה אתה אוהב להרגיז אותם? על במה מאשימים אותי כעת? בהפקרת חייהם של המתנחלים. הרי פעם הסבירו שההתנחלויות זה תוספת ביטחון. איפה הביטחון? הבעיה שלנו היום לתת ביטחון למתנחלים. אתה רואה בהם חלוצים במתנחלים? בשום פנים לא. אלא מה אתה רואה בהם? אני רואה בהם אנשים שמגשימים את תפיסת עולמם הפוליטית. הם מאמינים בארץ ישראל השלמה. מה זה הציונות היום? איזה פיסטין על יד רמאללה? או הבאת 700,000 עולים וקליטתם בארץ? בניית חברה, כלכלה. לא עוד איזה יישוב קטן ומוקף במאות אלפים פלסטינאים. Tonight, the supporters of peace emerged in a huge rally in Tel Aviv. This is the young Israel, tired of army service, tired of chasing Palestinian stone-throwing children through refugee camps. All sides are mobilizing, for this is now becoming one of the most contentious moments in Israeli history. For the first time, perhaps, the surprise is fading, and there is a popular momentum for peace. זה היום המאושר ביותר בחייו. הכרתי אותו 50 שנה. אף פעם לא ראיתי אותו כל כך מאושר. הוא בא למקום עם הרבה מאוד ספקות, הוא לא ידע אם יגיע הרבה קהל, הוא לא ידע איך הקהל יתנהג. ולהפתעתו הנעימה באו המונים, וההתלהבות הייתה אדירה. נערים ונערות קפצו לבריכה עם הבגדים, והיללו ושיבחו אותו ואת השלום, וקצת אותי. ואחר כך הוא גם חיבק אותי, כפי שלא חיבק אותי אף פעם אחת בחיים. ממש לא ראיתי כל כך מאושר, כמו בערב הזה. תרשו לי לומר שאני גם מתרגש. אני רוצה להודות לכל אחת ואחת מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. כשנגמרה העצרת, אני התחלתי לרדת מדרגות. כשהגעתי, הרכב שלי עמד לפני הרכב שלו. ליד הרכב שלו עמד הנהג שלו. שאלתי אותו, איפה יצחק? הוא אומר, הנה כאן.
מסתכל, הוא היה איזה 10 מטרים ממני, 12 מטרים ממני. נכנסתי לאוטו, הניעו את האוטו, רק סגרנו את הדלת, שמענו 3 יריות. You know, these people were fighting each other. They don't recognize each other. They kill each other and so on. It wasn't a play. But then later I saw Rabin's meeting with Arafat. I saw meeting after meeting after meeting after meeting. I was there every single meeting. And I saw how the relationships developed. After the day when Rabin was assassinated, Arafat told me they assassinated the peace process in Israel. And I disagreed with him. I told him, no, Israel is not about an individual. It's about institutions. It's about this. Have replacements and so on. And he did like this with his hand and told me they assassinated the peace process. ערב טוב ושבת שלום, עכשיו זה רשמי, מהפך בבחירות 1996. ראש הממשלה הבא הוא בנימין נתניהו. הוא קיבל 50.4% מהקולות, לעומת שמעון פרס שקיבל רק 49.5%. ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, עכשיו עולה ויישא את נאומו. It's like someone building a bridge and building and building and building something that could have really changed the Middle East. And an opportunity like this comes once in 100 years, and it was wasted. I held it already, and I felt we can do it, and then it went wrong, and I knew it's not in my lifetime, probably not in my kids' lifetime, maybe the grandchildren. ידידים, רעים, חברים, מדינת ישראל יוצאת היום לדרך חדשה. There's a symbolic picture where people went to Israeli tanks in the streets and put olive branches. The tanks that destroyed your lives and your homes, the army that killed your kids and oppressed you. People went out and gave them flowers and gave them olive branches and felt that this was it. This is the end of the conflict. This is the end of the occupation. It was a moment of hope, a moment of promise, but people's hopes were dashed, and it didn't materialize into a reality. So yes, of course, I feel sad and responsible.